Cuando hablamos del momento del nacimiento, solimos referirnos a una fecha, un dato que se anota en documentos oficiales. Pero desde una mirada más profunda, es instante no es simplemente una marca cronológica, sino un acto de revelación. Nacer en un mes específico es ingresar al mundo dentro de un contexto simbólico, un paisaje invisible que condiciona no solo el cuerpo que lega, sino también la disposición anímica con la que es cuerpo enfrentará la vida. El mes de nacimiento es como un clima arquetípico que modela, sin que lo sepamos, los contornos iniciales de la psique. El ser humano, al nacer, no lo es en el vacío, lo es inmerso en un mundo cargado de símbolos, de energías, de formas en movimiento. Es mundo no solo actúa sobre el a través del entorno físico, sino también a través de lo invisible. Lo que la estación representa, lo que el ciclo de la naturaleza expresa en es punto exacto del año. El alma, aunque calada, percibe, si forma en diálogo con es ritmo. Pinces por un momento en quins nacen en los meses fríos, cuando la naturaleza se repliega, cuando los hojas han caído, cuando el mundo perece recogido en sí mismo. No es raro que estas personas desarrollen desde temprano una inclinación hacia la introspección, la reserva, el análisis. Nacen en un mundo silente en el que nada se muestra fácilmente. Tal vez por eso aprenden a buscar dentro de sí. Tal vez por eso desarrollan una relación más íntima con el tiempo, con la espera, con el significado. Su energía se asemeja al invierno, firme, contenida, cargada de profundidad. Ahora, pensemos en quins nacen cuando la primavera empieza a asomar. El aire comienza a cambiar, la luz se alarga, la tierra despierta. En ese contexto, no es extraño que el alma que lega al mundo traiga consigo una vibración de renovación, de impulso hacia lo nuevo, de búsqueda constante. La primavera es promesa posibilidad nacimiento, quins ligan bajo su influencia tienden a ser exploradores, iniciadores, seres que sienten en lo más hondo que algo los llama a crecer, a abrirse, a florecer. Los nacidos en pleno verano ligan al mundo cuando la vida exterior alcanza su máxima expresión. La luz está en su cenit, la naturaleza en abundancia. Esa plenitud imprime en el alma una tendencia hacia la afirmación, la presencia, la manifestación abierta. A menudo son personas que brillan, que sienten la necesidad de ser vistas, que expresan con facilidad lo que sienten. Pero también pueden enfrentarse al reto de la exposición, de la exigencia de sostener esa luz sin perder su centro. Porque así como el verano da, también abruma si no se encuentra equilibrio. Quins nacen en los meses del otoño, cuando la luz empieza a menguar, la tierra se prepara para el descanso, suelen portar una cualidad más reflexiva. El alma perslega con una memoria de lo que termina, una conciencia de que todo florecimiento implica también un descenso. Estas personas pueden tener una sensibilidad especial hacia los ciclos, hacia la transitoriedad, hacia los verdades que se ocultan en el paso del tiempo. Son, en muchos casos, seres dotados de una sabiduría temprana, como si algo en ellos supiera que la vida no se mide solo en comienzos, sino también en cierres. Este vínculo entre el mes de nacimiento y la configuración anímica no debe ser entendido de manera mecánica. No se trata de decir, así porque naciste en tal mes. No, se trata de reconocer una resonancia simbólica, una afinidad entre el alma y el paisaje temporal que la acoge al legar. Esta resonancia no es un límite, sino una ley. Una puerta de entrada a la comprensión de nuestros impulsos, de nuestras dificultades, de nuestras fuerzas ocultas. Cuando uno empieza a ver el propio nacimiento no como un hecho aislado, sino como parte de un ciclo mayor, algo cambia profundamente. Comenzamos a entender
que no somos individuos separados de la totalidad, sino expresiones únicas de un proceso vivo, continuo, sagrado. El tiempo, entonces, deja de ser una sucesión vacía de días, y se convierte en un campo simbólico que nos habla, que nos recuerda de donde venimos y hacia donde podemos ir. Es fundamental reconciliarnos con es tiempo simbólico. Muchos viven desconectados de su ritmo interior porque nunca se detuvieron a preguntarse, ¿qué energía me recibió al nacer? ¿Cuál era el clima del alma del mundo en ese instante? Y sin esa pregunta, sin esa escucha, el camino se vuelve más confuso, más lleno de ruido. Pero cuando la conciencia despierta, cuando miramos con nuevos ojos esa pequeña parte del calendario en la que llegamos al mundo, se abre una comprensión que no es teórica, sino vital, una claridad silenciosa que nos dice, ahora sí porque soy como soy, ahora comprendo mi ritmo, solo quien conoce su propio tiempo puede caminar en armonía con su destino. Lo que muchas veces olvidamos es que el alma no solo nace, sino que también hereda. No me refiero a las ciencias materiales ni a los valores culturales que nos transmiten nuestros padres, sino a una memoria mucho más antigua y profunda. Cuando venimos al mundo, no ligamos con la mente vacía. Traemos con nosotros una historia invisible, una constelación de significados que se entrelazan con el momento preciso de nuestro nacimiento. El mes en el que nacimos está impregnado no solo de energía natural, sino de siglos de símbolos, mitos, creencias colectivas que han ido formando un tejido común en la conciencia humana. Cada mes lleva consigo imágenes que han sido vividas una y otra vez por generaciones anteriores. Enero no es solo el primer mes del calendario, representa el inicio, la estructura, la disciplina, el esfuerzo de comenzar de nuevo. Febrero es introspectivo, breve, lleno de misterio, marcado por la espera del cambio. Marzo, mes de transición, anuncia tanto el caos como la renovación. Cada fragmento del año es portador de una carga simbólica que ha sido reforzada por la experiencia colectiva. Esto significa que, al nacer en un mes específico, también nos sumergimos en ese río simbólico. Nuestra psique comienza a construir su identidad no desde el vacío, sino en diálogo con esas imágenes ancestrales. Pensemos en las civilizaciones antiguas. Ellas no medían el tiempo solo por razones prácticas, sino porque entendían que cada momento del año tenía un alma particular. Había dioses para cada estación, rituales para cada transición, historias que explicaban los movimientos del cielo y la tierra. En Ismaco, el mes de nacimiento no era un detalle, sino un mensaje, una señal de que era el espíritu que acompañaba al recién nacido. Y aunque hoy muchos han perdido esa conexión simbólica, esa herencia sigue viva en lo inconsciente. Actúa en silencio, guiando nuestras afinidades, nuestros temores, nuestras aspiraciones. La psique humana tiene una profunda necesidad de sentido. No basta con vivir, necesitamos comprender por qué somos como somos, por qué sentimos como sentimos. Y ahí es donde el símbolo se vuelve esencial. No explica de forma lógica, pero revela de forma profunda. Al mirar el mes en que nacimos como un símbolo, no como un dato frío, empezamos a abrir una puerta hacia la comprensión de nosotros mismos. Tal vez descubrimos que nuestra necesidad de orden no es simple costumbre, sino eco de haber nacido en un tiempo que exige estructura. O que nuestra pasión por lo nuevo, por lo espontáneo,
refleja una sintonía con un mes cargado de fuego arquetípico. Este entendimiento nos permite algo aún más valioso, reconciliarnos con lo que somos. Muchas personas viven sintiendo fuera del mundo, como si su forma de ser estuviera en desacuerdo con el mundo. Pero cuando descubrimos que nuestra identidad está enraizada en un patrón más amplio, que no estamos aislados sino que somos parte de una historia simbólica mayor, comenzamos a habitar nuestra vida con más profundidad. No es que el mes nos defina, sino que nos orienta. Nos ofrece un mapa, una coordenada desde la cual podemos navegar con más conciencia. A esto se suma otro aspecto esencial. Al comprender el simbolismo de nuestro mes, no solo entendimos más de nosotros mismos, sino también de los demás. Podemos ver que cada persona lega al mundo bajo un tono distinto, una música interna diferente. Y entonces digamos de comparar, digamos de exigir que todos son iguales. Entendimos que el otro también responde a su propio ritmo arquetípico, a su propia herencia simbólica. Esta comprensión genera compasión, nos vuelve más humanos, más capaces de convivir con la diversidad del alma. El era moderno ha sido separar al individuo del tiempo sagrado, reducir el mes de nacimiento a una cifra, una estadística, una categoría más. Pero la verdad es que hay una sabiduría profunda en cada fragmento del calendario. Esa sabiduría no se impone, no controla, pero está ahí para quien la sepa escuchar. Cuando comenzamos a reconocer el valor simbólico de nuestro mes, no como superstición, sino como lenguaje de lo inconsciente, accedimos a un nivel más profundo de verdad interior. Por eso, integrar el significado simbólico del mes de nacimiento no es una curiosidad banal. Es un acto de encuentro con uno mismo. Nos permite recordar lo que en el fondo ya sabíamos, pero habíamos olvidado. Que nuestra existencia no es un accidente, que hemos llegado en el momento exacto en que nuestra alma podía empezar su viaje con sentido. Vivimos en una época que nos enseña a mirar hacia afuera para definirnos. Lo que hacemos, lo que tenemos, como nos ven los demás. Sin embargo, cuanto más nos alejamos de lo que somos en lo profundo, más vacío sentimos en lo cotidiano. En esa búsqueda constante de identidad, olvidamos que ya nacimos con un mapa interior, una orientación que no se encuentra en lo externo, sino en los ritmos más sutiles que nos habitan. Y entre esos ritmos, el del mes de nuestro nacimiento es una clave silenciosa pero poderosa para comenzar a comprendernos. Desde el primer aliento, la psique comienza a organizarse en torno a patrones que no elegimos conscientemente. El clima emocional del mundo que nos recibe, la calidad de la luz, los sonidos, la energía de quienes nos rodean. Todo eso imprime en nosotros una primerhula, pero más allá de lo visible, hay otra fuerza que actúa. El ritmo simbólico del mes en que legamos. No es lo mismo nacer en el corazón del invierno que en los días explosivos de la primavera. Y no porque el clima determina lo que seremos, sino por cada momento del año lleva consigo un estado arquetípico que resuena con el alma que encarna. Comprender esto es dar un paso hacia la integración. Cuando una persona comienza a explorar la energía profunda de su mes de nacimiento, empieza a conectar con aspectos de sí misma que quizás siempre estuvieron ahí, pero que nunca fueron nombrados. Y al nombrarlos, si les da lugar, porque lo que no se nombra, lo que no se reconoce, opera desde las sombras. Muchas de nuestras contradicciones internas, nuestras luchas, nuestros miedos recurrentes,
no provienen de un follow personal, sino de la disjunción con aquello que realmente somos. Hey quins nacen bajo una energía de expansión, de impulso, de creatividad, ad ardient. Pero si, por las condiciones del entorno, crecen negando esa fuerza, intentando ajustarse a modelos que no les pertenecen, terminan fragmentados. Viven con una sensación persistente de insatisfacción, de estar actuando un papel que no es el suyo. Lo mismo ocurre con quienes nacen bajo una energía introspectiva, más reflexiva o sensible, y se ven obligados a desempeñarse en un mundo que premia la extroversión constante. En ambos casos, el resultado es el mismo, una disjunción del ser auténtico, una vida vivida desde la máscara. La verdadera transformación comienza cuando esa disjunción se vuelve consciente, cuando uno empieza a preguntarse, ¿qué partes de mi he dejado fuera? ¿Qué aspectos de mi energía esencial he reprimido por temer a no encajar? Y en ese proceso, el conocimiento del nuestro nacimiento puede ser encontrado. No por lo que debemos ser, sino por nuestro lo que ya somos, más ofrece una lente simbólica para mirar dentro de nosotros. Why discovery por potencias extendidas, por cualidades fluentes, por formas de estar en el mundo, podrían reconciliarnos con nuestra esencia. La esto no se trata de vivir en función del mes, como si fuéramos prisioneros de una etiqueta, al contrario, se trata de tomar conciencia del ritmo que nos es propio, del patrón simbólico que nos sostiene. Se trata de reconocernos como parte de un ciclo mayor, de un orden más amplio en el que cada ser humano ocupa un lugar único. El mes de nacimiento, entendido desde esta profundidad, nos invita a habitar ese lugar con dignidad, sin pretender ser lo que no somos, sin luchar contra lo que naturalmente fluye desde dentro. La integración del ser ocurre cuando dejamos de dividirnos, cuando ya no necesitamos elegir entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y para que esa integración sea posible, primero debemos conocer nuestras propias estructuras internas. El símbolo del mes de nacimiento nos ofrece ese conocimiento de manera indirecta, no desde la razón pura, sino desde la intuición, desde el lenguaje del alma. En el momento en que una persona se reconcilia con su ritmo interior, con la energía simbólica de su mes de origen, algo cambia profundamente. Ya no necesita tanto la aprobación externa, porque ha encontrado una verdad más íntima. Ya no corre desesperadamente detrás de un ideal ajeno, porque ha comenzado a caminar en dirección a sí mismo. Y desde ese lugar puede empezar a construir una vida más coherente, más serena, más verdadera. No hay transformación más poderosa que la que surge del reconocimiento auténtico. No desde la exigencia, no desde el juicio, sino desde el entendimiento amoroso de lo que somos en lo más profundo. Cuando dejamos de negar nuestra energía esencial, cuando la miramos con respeto y curiosidad, abrimos la posibilidad de vivir en mayor armonía con nosotros mismos y con los demás. No hay transformación verdadera sin conflicto. Y uno de los conflictos más sutiles, pero también más persistentes, es aquel que surge cuando lo que somos por dentro no encuentra eco en el mundo que nos rodea. Muchos caminan por la vida con la sensación de estar fuera de lugar, como si la melodía interna que los habita no pudiera ser escuchada por nadie más. Esa disonancia, que a veces se manifiesta como ansiedad, tristeza o una constante búsqueda sin dirección clara, suele tener raíces en algo más profundo. La disjunción entre la energía de nuestra alma y el ritmo exterior del entorno.
Y ali, el mes de nacimiento pude ofrecer una clave inesperada pero reveladora. Cada mes del anno tri consigo un tono cíclico, una frecuencia que afecta no solo al cuerpo, sino también al espíritu. El alma que nace en un mes determinado no lo hace al azar. Lo hace en un paisaje emocional que, aunque no se ve, actúa como un campo magnético que influye en sus primeros vínculos, sus primeras respuestas al mundo, sus primeras formas de amor y temer. Y si es tono no es comprendido, si no es acogido, cultivado o al menos reconocido, entonces se convierte en una fuente de tensión interna, que puede acompañarnos durante años. He visto muchas veces como una persona, sin saber por qué, siente una lucha constante entre su necesidad de calma y la velocidad del entorno, o entre su impulso de expresión creativa y las exigencias de orden que le han sido impuestas desde la infancia. Estos conflictos no son defectos del carácter ni fallas de voluntad. Son, en muchos casos, el resultado de haber crecido en ambientes que no dialogaban con la energía originaria del alma, ambientes que no sabían leer porque nadie les enseñó el lenguaje simbólico del nacimiento. Cuando empezamos a explorar este lenguaje, se abre ante nosotros una posibilidad de sanación profunda, no porque nos diga exactamente qué hacer, sino porque nos permite entender por qué sentimos como sentimos. Esa comprensión, que no es racional sino vivencial, nos libera del juicio constante hacia nosotros mismos. Comprendimos que no somos inadecuados, sino simplemente desalinidos. Y que esa desalinación puede corregirse no forzándonos a encajar, sino permisión de nos regresar a la vibración natural de nuestra existencia. Pero esto no es un proceso cómodo. Al principio, cuando uno empieza a reencontrarse con su energía original, puede surgir una especie de duelo. Porque uno se da cuenta de cuánto tiempo ha vivido en lucha consigo mismo, cuánto ha cedido para ser aceptado, cuánto ha negado por miedo a no ser comprendido. Es un momento delicado, pero también profundamente fértil. Porque es ahí donde comienza la verdadera transformación. En la decisión consciente de honrar lo que somos, incluso si el mundo aún no sabe cómo recibirlo. El símbolo del mes de nacimiento puede actuar aquí como una brújula. No una que impone un destino fijo, sino una que señala direcciones posibles para recuperar el equilibrio perdido. Por ejemplo, una persona nacida en un mes cargado de energía de introspección y recogimiento, que ha sido empujada constantemente a mostrarse, a rendir, a competir, puede empezar a sanar cuando reconoce que su fuerza no está en la rapidez ni en la exposición, sino en la profundidad. Puede entonces comenzar a reconstruir una vida que honra es ritmo más posado, más contemplativo, y al hacerlo, experimente una sensación de paz que tal vez nunca antes había sentido. Asimismo, quien ha nacido en un mes de alta vitalidad, de expansión y movimiento, pero ha sido criado en ambientes que reprimen el entusiasmo o castigan la espontaneidad, puede descubrir que su energía esencial necesita liberarse, que su alegría no es frivolidad, sino una forma legítima y sagrada de existir. Recuperar esa energía no es volver al pasado, sino integrar lo olvidado en el presente, permisión, do que la vida adquiera nuevamente sentido y dirección. Este proceso de sanación a través del símbolo no es una fórmula mágica. Es un camino de autoconocimiento y autoaceptación. Y en ese camino, cada quien debe atravesar a mirar con sinceridad las partes de sí que ha rechazado, las voces internas que ha silenciado, las imágenes de sí mismo que ha distorsionado para encajar. Porque solo cuando nos enfrentamos a lo que hemos dejado fuera, podemos empezar a reintegrarlo desde un lugar más consciente, más libre.
el alma no pide perfección, pide coherencia. Y ser coherent implica vivir do con el patron profundo que nos habita desde el comienzo. El mes de nacimiento no nos define, pero nos ofrece un espejo. Un reflejo simbólico desde el cual podemos recordar quién somos antes de haber sido moldeados por las expectativas ajenas. Volver a es reflejo es, en muchos casos, el primer paso para sanar. Una de las verdades más profundas de la existencia humana es que no estamos hechos para permanecer estáticos. El alma busca evolución, expansión, profundidad, pero esa evolución no se da a través de grandes razones externas, sino en los pequeños y constantes actos de conciencia. Y entre esos actos hay uno fundamental. Aprender a leer los ciclos que nos atraviesan. No los ciclos del calendario únicamente, sino los ciclos interiores que emergen desde nuestra relación con el tiempo, con los ritmos naturales, con los patrones arquetípicos que han formado la trama invisible de lo humano desde siempre. El mes en el que nacimos nos entrega una primera señal de que es ritmo interior. No es una regla rígida, pero sí un punto de partida simbólico. Y cuando digo ritmo, no me refiero a horarios o rutinas, sino a una forma particular de estar en el mundo, a un modo de experimentar la vida que responde a una vibración única. Algunos seres nacen con una energía que se alinea naturalmente con el cambio constante, con la transformación dinámica, mientras que otros traen consigo una cualidad más estable, más reflexiva, más propensa a la construcción pasión. Comprender cuál es ritmo y cómo interactúa con el entorno es esencial para no forzarnos a vivir de manera contraria a nuestra naturaleza. El conflicto surge cuando tratamos de acelerar un proceso que necesita maduración, o cuando nos negamos al cambio, cuando nuestra alma clama por movimiento. Y eso, en muchas ocasiones, ocurre porque hemos olvidado escuchar nuestro propio tiempo. Vivimos comparándonos con los ciclos de otros, creyendo que deberíamos avanzar a su velocidad, alcanzar lo que ellos alcanzan, sentir lo que ellos sienten. Pero la verdad es que cada quien ha venido con un reloj distinto. Un reloj simbólico que comienza a marcar su ritmo desde el instante en que respiramos por primera vez en un mes específico, bajo una determinada atmósfera psíquica. El mes de nacimiento, entendido como símbolo, nos ayuda a reconciliarnos con nuestro proceso individual. Nos muestra que no todos florecemos al mismo tiempo, que no todos necesitamos lo mismo para crecer. Quien nace en meses de cosecha, por ejemplo, puede venir al mundo con una sensibilidad especial hacia los frutos, hacia los resultados visibles de un trabajo interno. Mientras que quien nace en meses de siembra puede tener una conexión profunda con los comienzos, con la visión, con lo que aún no se ve pero ya existe en potencia. Ninguno es superior al otro. Son fases complementarias del mismo ciclo vital. En nuestra cultura, sin embargo, se ha exaltado un tipo de ritmo por encima de los demás. El del logro rápido, la visibilidad, el progreso lineal. Se espera que todos funcionemos con la misma cadencia, sin tener en cuenta que forzar a alguien a florecer en invierno es condenarlo a la frustración. Esta disjunción con los propios ciclos genera angustia, desorientación y, en muchos casos, una sensación de vacío existencial. Por cuando vivimos fuera de nuestro ritmo natural, toda acción pierde sentido. Podemos alcanzar metas, pero no sentir plenitud. Podemos estar rodeados de personas, pero no sentirnos vistos.
recuperar el valor simbólico del mes de nacimiento nos invita, entonces, a un ejercicio de humildad y de escucha interna. A preguntarnos, ¿cuál es el compás que guía mi alma? Estoy generando su ritmo o lo estoy ignorando por seguir un guion ajeno. Estas preguntas no son triviales. Son el inicio de una transformación auténtica. Por cuando empezamos a alinearnos con nuestro ritmo profundo, la vida fluye con más coherencia. No porque sea más fácil, sino porque dejamos de resistir lo que somos. El alma, cuando se siente escuchada, responde. Comienza a revelarnos caminos, personas, decisions que antes no veíamos, no porque hayan aparecido de la nada, sino porque ahora estamos en sintonía con el tiempo interno que nos guía. Esa sintonía es lo que muchas tradiciones antiguas llamaban sabiduría. No se trata de acumular conocimientos, sino de vivir de manera consciente los ciclos propios, sin juzgar ni acelerar, simplemente estando presentes en cada etapa, sabiendo que todo tiene su momento justo. La evolución personal no es una escalera recta hacia un ideal, es una espiral. A veces parece que volvimos al mismo lugar, pero en realidad lo hacemos desde una nueva perspectiva. Y si somos fieles a nuestro ritmo, esa espiral nos lleva cada vez más cerca del centro. Ali donde habita la verdad de quienes somos, más allá de los roles, los nombres o las fechas, aceptar el ritmo propio, honrar la energía simbólica de nuestro nacimiento, es también un acto de confianza. Es decir a la vida, estoy dispuesto a ser quien soy, con mis tiempos, con mis pausas, con mis despertares. Y cuando damos es paso, cuando dejamos de correr detrás de modelos ajenos, entonces sucede algo extraordinario. De pronto, todo lo que antes parecía lucha se convierte en camino. Todo lo que parecía confusión se transforma en claridad. Una de las verdades más profundas de la existencia humana es que no estamos hechos para permanecer estáticos. El alma busca evolución, expansión, profundidad. Pero esa evolución no se da a través de grandes zonas externas, sino en los pequeños y constantes actos de conciencia. Y entre esos actos hay uno fundamental, aprender a leer los ciclos que nos atraviesan. No los ciclos del calendario únicamente, sino los ciclos interiores que emergen desde nuestra relación con el tiempo, con los ritmos naturales, con los patrones arquetípicos que han formado la trama invisible de lo humano desde siempre. El mes en el que nacimos nos entrega una primera señal de que es ritmo interior. No es una regla rígida, pero sí un punto de partida simbólico. Y cuando digo ritmo, no me refiero a horarios o rutinas, sino a una forma particular de estar en el mundo, a un modo de experimentar la vida que responde a una vibración única. Algunos seres nacen con una energía que se alinea naturalmente con el cambio constante, con la transformación dinámica, mientras que otros traen consigo una cualidad más estable, más reflexiva, más propensa a la construcción pasión. Comprender cuál es ritmo y cómo interactúa con el entorno es esencial para no forzarnos a vivir de manera contraria a nuestra naturaleza. El conflicto surge cuando tratamos de acelerar un proceso que necesita maduración, o cuando nos negamos al cambio, cuando nuestra alma clama por movimiento. Y eso, en muchas ocasiones, ocurre porque hemos olvidado escuchar nuestro propio tiempo. Vivimos comparándonos con los ciclos de otros, creyendo que deberíamos avanzar a su velocidad, alcanzar lo que ellos alcanzan, sentir lo que ellos sienten. Pero la verdad es que cada quien ha venido con un reloj distinto, un reloj simbólico que comienza a marcar su ritmo desde el instante en que respiramos por primera vez, en un mes específico, bajo una determinada atmósfera psíquica.
El mes de nacimiento, entendido como símbolo, nos ayuda a reconciliarnos con nuestro proceso individual. Nos muestra que no todos florecimos al mismo tiempo, que no todos necesitamos lo mismo para crecer. Quien nace en meses de cosecha, por ejemplo, puede venir al mundo con una sensibilidad especial hacia los frutos, hacia los resultados visibles de un trabajo interno. Mientras que quien nace en meses de siembra puede tener una conexión profunda con los comienzos, con la visión, con lo que aún no se ve pero ya existe en potencia. Ninguno es superior al otro. Son fases complementarias del mismo ciclo vital. En nuestra cultura, sin embargo, se ha exaltado un tipo de ritmo por encima de los demás, el del logro rápido, la visibilidad, el progreso lineal. Se espera que todos funcionemos con la misma cadencia, sin tener en cuenta que forzar a alguien a florecer en invierno es condenarlo a la frustración. Esta disjunción con los propios ciclos genera angustia, desorientación y, en muchos casos, una sensación de vacío existencial. Por cuando vivimos fuera de nuestro ritmo natural, todo aquí pierde sentido. Podemos alcanzar metas, pero no sentir plenitud. Podemos estar rodeados de personas, pero no sentirnos vistos. Recuperar el valor simbólico del mes de nacimiento nos invita, entonces, a un ejercicio de humildad y de escucha interna. A preguntarnos, ¿cuál es el compás que guía mi alma? ¿Estoy generando su ritmo o lo estoy ignorando por seguir un guion ajeno? Estas preguntas no son triviales. Son el inicio de una transformación auténtica. Por cuando empezamos a alinearnos con nuestro ritmo profundo, la vida fluye con más coherencia, no porque sea más fácil, sino porque dejamos de resistir lo que somos. El alma, cuando se siente escuchada, responde. Comienza a revelarnos caminos, personas, decisiones que antes no veíamos. No porque hayan aparecido de la nada, sino porque ahora estamos en sintonía con el tiempo interno que nos guía. Esa sintonía es lo que muchas tradiciones antiguas llamaban sabiduría. No se trata de acumular conocimientos, sino de vivir de manera consciente los ciclos propios, sin juzgar ni acelerar, simplemente estando presentes en cada etapa, sabiendo que todo tiene su momento justo. La evolución personal no es una escalera recta hacia un ideal, es una espiral. A veces parece que volvimos al mismo lugar, pero en realidad lo hacemos desde una nueva perspectiva. Y si somos fieles a nuestro ritmo, esa espiral nos lleva cada vez más cerca del centro. Ali donde habita la verdad de quien somos, más allá de los roles, los nombres o las fechas. Aceptar el ritmo propio, honrar la energía simbólica de nuestro nacimiento, es también un acto de confianza. Es decir a la vida, estoy dispuesto a ser quien soy, con mis tiempos, con mis pausas, con mis despertares. Y cuando damos es paso, cuando dejamos de correr detrás de modelos ajenos, entonces sucede algo extraordinario. De pronto, todo lo que antes parecía lucha, se convierte en camino. Todo lo que parecía confusión, se transforma en claridad. Porque en el instante en que comprendes el poder simbólico de tu nacimiento, ya no caminas a ciegas, caminas con propósito.